Okay, next time varying magnetic field. Okay, time varying magnetic field ஒன்றும் கிடையாது. magnetic field வந்து மாறிக்கிட்டு அதாவது சேஞ்ச் ஆகிறத தான் வந்து time varying magnetic field சொல்லுவோம். லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் பார்ட்ல என்ன பார்த்தோம்னா magnetic field கான்ஸ்டன்டா எடுத்திருந்தோம். ஸோ இதில் வந்து magnetic field வந்து மாறப்போகுது அதுதான். Say there is a magnetic field. Okay, you can write it here. Say there is a magnetic field. Okay, magnetic field இருக்கு. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு காயில் வச்சிருக்கோம். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா காயில் அப்படியே ரெஸ்ட்ல இருக்கும். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்க்ரீசஸ் வித் டைம் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இன்க்ரீசஸ் வித் டைம். ஸோ அப்போ இதில் எவ்வளோ இஎம்எஃப் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ எப்போதனால இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும்? பிகாஸ் ஆஃப் த ஃப்ளக்ஸ். கரெக்டா? ஸோ அப்போ இது வந்து என் டர்ன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். இட் இஸ் ஹேவிங் என் டர்ன்ஸ். ஸோ முதல்ல எழுதும் போது ஃபர்ஸ்ட் an EMF induced in the coil. Okay, so EMF induced into the coil முதல்ல வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா flux முதல்ல எவ்வளவுன்னு எழுதுவோம். So flux would be equal to phi would be equal to B into A into N. Okay, so the magnetic field increase ஆகிறதுனால vary ஆயிட்டு இருக்கிறதுனால there would be a change in flux. So what would be the change in flux? We can say d phi by dt would be equal to magnetic field is varying, that is dB by dt into A into N. So this is what we call as a EMF. So EMF would be equal to dB by dt into A into N. So this would be the EMF induced in the coil. Okay, then what is the current produced in the coil? So this is EMF induced in the coil. EMF induced in the coil. Then current produced in the coil. Current produced in the coil. So current produced in the coil, இதோட resistance வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா R அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ current produced in the coil என்ன வரும்? So I would be equal to E by R. That is what current produced in the coil. So you can say dB by dt into A into N into 1 by R. So this is the current produced in the coil. Okay, so charge flows in the coil. இந்த காயில்ல வந்து எவ்வளவு charge flow ஆகும் அப்படி அதையும் நம்ம calculate பண்ணுவோம். You can write it here. Charge flown in the coil. இந்த coil எவ்வளவு charge flow ஆகும் அப்படின்றத calculate பண்றதுக்கு so நம்ம என்ன பண்ணலாம், I வந்து we can write as dq by dt. This I is called as a instantaneous current. Okay, actually small I represent பண்ணோம், we can write the capital I itself. So I equal to dq by dt. So I already நமக்கு தெரியும், that is dB by dt into A into N into 1 by R. The dt and the dt cancel up, and what will get? dq would be equal to dB into area into number of turns into 1 by R. இந்த dB by A அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, that is a change in flux, because fluxன்றது B dot A ன்னு சொல்லுவோம். அதில் dB dot A னா change in flux. அப்போ என்ன சொல்லுவோம்? dq would be equal to so delta phi by n number of delta phi into R divided by n into n number of turns. This would be the change in flux. அதாவது this would be the charge flown in the coil. So இதை நம்ம equationல differential formula எழுதிருக்கோம். This also you can write as delta Q would be equal to delta phi by R. Okay, so this is a very very important part. So time varying magnetic field, you can calculate the EMF induced in the coil, current produced in the coil, charge flown in the coil. This relation is very important. Okay.